Ciao a tutti, we're in Monopoli today, which is also my town, and this is one of the biggest piazza here in Puglia. We're 50 kilometers south of Bari, and today we're gonna go check it out, the Salumeria, one of my favorite, where they sell salami and cheese and much more. So we're gonna learn more about the Salumeria in Puglia. Andiamo. Right now, Tradizione Del Formaggio. This is the town I live in, which is, I'm sure, is the most beautiful town in Puglia. It's Monopoli. And one of the reasons I lived here, because it was this place. I came to do some real estate checking. So there were 3 cheese places in one block. So today we're Tradizione Del Formaggio, Salumeria. And also about Salumeria, I want to explain a few things, why it's called Salumeria. In Italian, everything that's finished with area, it's where, so in this case, Salumeria, it's where the salami is sold. Birreria, in that case, is where the beer is made. So there's a lot of the words in Italy. My favorite, it's kebaberia, which is where they make the kebab. It's really funny. But also there's some other names that we call Salumeria. We call pizzicheria. It's an old name. And pizzicare means like to pinch. Before they used to sell spice. And also in some area, an old name in particular in Tuscany, it's called salsamenteria. In fact, now you see a few salsamenteria store where they sell some cheese and salami. Another name, there is one more that came to my mind now, it's called Norcineria, the city of Norcia, because the salami maker, that job, was also called the Norciniere. It was from the town of Norcia in Umbria. So sometime also in Puglia we have a few Norcineria. But Salumeria, it's really important, not only in this town, but everywhere in Italy. It's since the Middle Ages, it's as important as a bakery. So people, it's part of your daily life. Italians love their sodium, their salt, they love their cheese, and you find everything here. And now sometimes you can find also bread, mozzarella, pasta. They keep adding things. So it's also a community place. So then most of them, the Salumeria, are family owned, and that's what I love. So family business. So let's go check it out, this one. Andiamo. Buongiorno, fate come se stessi a casa. It's a make yourself at home. We just came in, there's some clients getting some cheese. So I love this place because I have everything. And also, again, when you come into Salumeria, you have this beautiful aroma, the smell. So the first things that you smell is, I smell some prosciutto, in fact. It slices some prosciutto cotto, some ham. It's a family business. There's like 2 brothers here, and then we have the father Francesco. We're gonna meet him soon after serving. You can see the beautiful cheese there in the background. And I'm gonna ask Francesco. No, Cosimo, che Francesco. No, Cosimo. So he's 20 years old. 20, so 20 years old. And what I like to see is the generation. A me piace vedere le generazioni. Your father, your grandfather, you bring it in. So 20 years old. So we're good for another 50, per un'altra 50. Nice, it's up to him to have some baby boys. Devi fare tu qualche bambino maschio. We're gonna do a little interview to Francesca. He's gonna tell us a little bit about their business, what they do, the Salumeria. I can't wait. We also have a lot of nice salami to check it out. We have to go in the back of the house. There's no access here, so we gotta go all the way around. So I'm gonna go to the backstage. There we go. Giusto. Oh, this is where they're. Look at that. Anyway, this is a welcome salami here. There we go. Thank God I'm not vegetarian. You got prosciutto. There we go. That's like it's great to eat some cheese. You got the raw, this and stuff. Yeah, perfect. There we go. Ecco qua. Saremo brevi. We have a Francesco here, the owners, and I just want to ask him how long he had this Salumeria for. Per quanti anni avete avuto questo? Allora, io sono qui da 7 anni e mezzo, però questa sede no. Poi stavo nell'altra sede, numero 16, da 21 anni. 21 anni. 21 anni. Dove sta il bar? Quindi 28 anni. 28 anni, dal 96 che sto in via Polignani. So he's been here for 7 years, but really it's been before those 7 years, 21 years in another place. So really a total of 28 years. E la tua famiglia faceva questo lavoro o tu sei il primo? Allora,
Noi I asked if it's family. con i miei figli siamo la quarta generazione. Wow. Mio nonno, Wow. mio padre, io e i miei figli. Quarta generazione. So with Siamo- with my sons, I'm a fourth generation. It's like it's me, my son, my grandfather, my great grandfather. So imagine 4 generation. That's amazing. E dov'era il negozio dei tuoi nonni? Also means my friend, long time. I said like that. Huh? That's a see, those are like, you know, good client, great supporter, good fan. Allora, mio padre faceva i mercati, le fiere, da cui sono nato io, che ho fatto tutta la gavetta strada facendo. Mio nonno Sempre Monopoli? Sempre Monopoli. Mio nonno aveva un negozio, il primo negozio da alimentari in Piazza D'Annunzio. Piazza D'Annunzio. So how we start, which is actually a lot of the Salumeria has started, it was by doing like le fiere, the fair. Go to the market, open market, but also the first place is grandfather as a first store, alimentari. Actually, that was another word for Salumeria. Alimentari, alimenti means food, which was via D'Annunzio, so close to here in Monopoli. So we got history here. I actually can see how the Salumeria evolved, and now we have these beautiful boutique places. Cosa siete, oltre famosi, per cosa siete famosi? Salami, c'è Allora, qualcosa in particolare? Noi siamo specializzati soprattutto sui salumi e formaggi, perché nasciamo dei mercati proprio con la bancarella dei formaggi e dei salumi, ecco perché questo è il nostro cavallo di battaglia. Poi negli anni ci siamo specializzati nella salumeria con tutte le esigenze che chiede oggi la clientela. So, of course, so we came originally, of course, as salami and cheese. That's what we sold to the fair market, and that's we start. Then, of course, over the year, we expanded. We have like, you know, more. You can see like more like a high-end product and like more research, and also in the salami. Un esempio, quello che vedo, an example, what I see also something different, very typical of Salumeria and not the supermarket, is dough cheese there. Una cosa molto tipica, questi formaggi piccoli stagionati, no? What I see this is semi-aged cheese. E cosa sono? Per cosa sono questi formaggi? Questi sono dei formaggi semistagionati, stagionati, che noi abbiamo dei vari produttori locali che ci arrivano qui che hanno 30-40 giorni e poi noi li portiamo massimo di una stagionatura di 18 mesi, pronto per la grattugia tipica pugliese. Queste di mucca? Tutto latte di mucca, tutto latte di mucca. So this is something very typical. And also they make it small because they aged fast. So they get this cheese all from local producer in like 30-40 days, and then here they age up to 18 months. And then every family decides how long, like, if someone wants like 1 year, someone likes 1.5. So it also depends between the family, and they grate it for them. And so this is the typical made from cow milk. Also, questi sono, diciamo, dei canestrati, no? Canestrato pugliese, typical Puglia cheese, fresh, that you grate at the moment. So, of course, you have the pecorino, you have the parmigiano, but in Puglia we do that because it's local, and also because it's sometimes more cost effective. Anche perché a volte costa anche di meno, diciamo, dei parmigiani e del pecorino, esatto. E poi siccome sono piccoli si stagionano prima. Più velocemente. Esatto. Because they're small, they actually stagionare, they age more, so when you grate it, you don't want it too fresh, so it's a granular. So quando è stagionato si grattugia meglio. Esatto, so when it's aged, then you can actually grate it like in a better way. And one thing to know, una cosa che voglio dire, that sometimes a lot of people, Italian know, but some people from other places don't know. When you buy grated cheese, quando acquistano il formaggio grattugiato, just buy the cheese, the piece of cheese, and ask them to do it. E chiedere a voi di farlo, perché molti non lo sanno. Sometimes we buy pre-grated cheese, but it's good to ask them, get a piece of parmigiano, piece of aged cheese, and they grate it fresh for you. E quindi lo fanno al momento. Perché io quando a volte le dico, ho turisti che non magari prendono quello già confezionato. Preparate, sì, invece farlo al momento è tutta un'altra cosa il formaggio. Se lo grattugi più sottile, quello più stagionato ha una resa migliore. E sulla grattugia non appiccica, non fa come la mozzarella. So the thing is, one of the trick and the tips, when it's really aged, when you grate it, there's not much cheese that sticks to the machine, right? So like really, you get more bucks for your money. When it's fresh and sticks to it, sometimes you have a big piece, so you lose a lot. So that's actually a good tip, also like for me. Adesso ci sono dei bellissimi formaggi pure qua che vediamo, quindi oh my god, I'm in heaven. This is a questa grana, parmigiano, quelle sono Auricchio. Auricchio, you know, this is a provolone, it's a staple. Un provolone. È uno stravecchio piccante. So this is a stravecchio. This is a special quality of the provolone. Stravecchio means very aged, piccante, spicy. Lui è Cosimo, by the way. And if you
And then if you see Giovanni, it's actually the same. So you can tell, because the first time I came, I was with my wife. La prima volta che eravamo, però non sapevamo dei gemelli. We were confused because he has a twin brother. But once we saw two of them, we thought... all'altro punto vendita, mi è ritrovato là. No, e poi ho detto, ma c'è qualcosa che non va, o abbiamo bevuto troppo, la vediamo a doppio. I thought we drank too much, we saw doubles, and they were dressing exactly the same way. Provolone, una cosa che vorrei dire, it's one of those things in Italy where Auricchio has a strong brand, ha un nome così forte che in Italia, quando vogliamo chiamare a volte un provolone, lo chiamiamo Auricchio. Tutto Auricchio, sì. So it's one of those things that we call Auricchio, which is a provolone, but the Auricchio is the brand, but the cheese is the provolone, e prodarsi è il migliore, is the best. Vai. Però abbiamo una cosa molto tipica che quando vengono i turisti noi offriamo, ed è il caciocavallo. È il caciocavallo. Il caciocavallo è una cosa tipica pugliese che We talk like about this, non we si got trova caciocavallo facilmente da tutte everywhere. parti. Invece l'Auricchio è una cosa internazionale. This is like, it will be, diciamo, il nostro provolone. It's our like local Il provolone. nostro Look at this one inside, eh? Questi vengono fatti a Martina Franca. Martina, Yellow, mamma mia, buonissimo. Poi quello in grotta? Poi c'è quello in grotta, sempre caciocavallo saggiato in grotta. Sì, this is aged in a cave. Più intenso come sapore, so like more Questo viene dense. stagionato in grotta, prende l'odore della grotta e diventa più piccantino con la stagionatura che gli danno. So when it goes like into the caves, like, you know, it gets the flavor, becomes more, we call picantino, more spicy, means actually more sharp. So it's more intense as a flavor. Ah, Corato, wow. Corato, it's a town. Coratino. Oh, Coratino, which not confused with the olive. Non da confondere. Coratino means it's from the town of Corato, which is north of Bari. Ok. Ma noi non mangiamo. So, ok, devo Buonissimo. It's nice and delicate. It's got flavor, but it's nice and delicate. Shit meal. Well, different kind of pecorini, and then of course we use a parmigiano, which diverse stagionature. Parmigiano da 24 e 36, grana 12, 14, 18. E uno quando entra noi gli diamo la vasta gamma, come vuole mangiare mangia alla fine. So this is è il re dei formaggi. Il re dei formaggi. Is the king of the cheese, so you have to have it, but they have a different kind. 12, 24 months, 36. The more age it is, sometimes the less lactose has. Quindi di più Quando è più stagionato va via la tosse. Esatto. Also, Italian love l'erdame, Hollandaise. No, that's Dutch, but it's a staple. I know it's a Dutch cheese, but also è molto usato in Italia. Quindi, many people don't know, but l'erdame anche l'emmental. and l'emmental, we call it Svizzero. Emmental, like, so means Swiss cheese, we call Svizzero. And actually, Italian love it. So you go, every Italian Salumeria will have the Swiss cheese. Taralli. Do some question. Hold on. We have to do some question now to some of the client, the fan. Prego, il suo nome? Pietro Giampaolo. John Paul. Peter. Now we send the name. In English, Peter. Cliente? This is my friend long time. Local time. Yeah. E che pensi di questo posto? So when you think Cosa of this penso? place? Very well. Ma molto bello. Molto La bello. struttura. Lui me l'ha fatto vedere all'inizio quando l'ha comprato, prima di restaurarlo, no? So he showed me before it was renovated. The place. Ma dice, ma che è qua? Dice, ma aspetta un po', vedrai. And he said, he was like, oh my God, what a mess this place looked Dopo before. un, And then you'll see dopo after. un po', quando sono ritornato a vedere tutto finito, ma è che After when it was finished, came in and said, oh my God, I can't believe Oh you can my do God! that. Yeah. Oh my God! E poi ha alzato i prezzi lui. No, He said, did he put the price up? e Because... questo è molto importante perché lui ha messo un altro, diciamo, negozio vicino in via Garibaldi, al comune, è rimasto con gli stessi prezzi. So one thing's important. So did he renovate to put the price up? No. He renovated, but he kept the price the same. So... Stesso prezzo. So they're like, you know, they also do like the taralli, sì. Yes. Ok, va. Dai, Facciamo un altro. Sembrano belli piccoli, è tasting. sono Vabbè. belli friabili. Sono belli friabili. Wow. Io dico che noi ci abbiamo appunto vendi via Garibaldi, qui facciamo la produzione di focaccia. So they have also another place in the old town, Via Garibaldi. What's the name again? Sfornando e mangiando. Sfornando e mangiando means like baked and eating. Actually, it's excellent. I passed by. It's right in the old town. So the best. You can have some salami, a little bit tarallini, and you get a picnic. Paeto is local. Paeto, La Daunia. Foggia.
So this is local prosciutto. So now I don't know where to start. I Non so nostri dove prosciutti iniziare. crudi sono tutti con osso, dissossati da noi. So one thing, it's important. Una cosa That's molto why importante. very important, and why the Salumeria is different than supermarket. They buy the prosciutto. The prosciutto. Prima di essere Sì. sossato. So Questo è prima di essere sossato. prosciutto, right, with the bone because there's more flavor too. So they debone the prosciutto by hand, they tide it, and they sell. In that case, the freshness of the moisture of the prosciutto is there, and that's what makes it different. While the one you usually buy in a big store, it's all have a debone and take some of the flavor away. Now this is local, Faeto. In Puglia, we make a great prosciutto from the northern part, close to Foggia, an area called La Daunia. Then this is, questo magari il più prezioso, il migliore, San Daniele. Why is expensive San Daniele? Because the San Daniele, it's already a selection of the best part of the prosciutto, and also the area where the San Daniele is produced, it's a smaller area. Like Parma prosciutto is good, but it's produced in a larger area. So let's say the San Daniele is much more a craft artisanal product. Then we have the Parma, molti ce ne sono di Parma. Questo più o meno che stagionatura? Questo ha 18 mesi di stagionatura. This is 18 months. Ciao Pietro, ciao. Now it's like we're all friends here. 18 mesi, poi il San Daniele lo serve. This 20 months. E quello è un faito che ha 16 mesi di stagionatura. This is 16 months. Another thing the Italian love is a speck. Speck from Trentino. Questa è la zona tedesca italiana. This is from the German part of Italy, which is Trentino Alto Adige. It's a prosciutto but smoked. È come un prosciutto affumicato, che è ottimo per cucinare. È un prosciutto crudo affumicato alla fine, sì. That's what it is. Can you explain the difference between prosciutto crudo e cotto? Devo spiegare la differenza prosciutto crudo e prosciutto cotto. So che il prosciutto cotto Viene cotto a vapore, c'è una procedura diversa. So there is a difference between prosciutto. First of all, in Italia, perché all'estero, outside, they call sometimes prosciutto, but they intend prosciutto crudo. In Italian, we make a difference. When we want to have a regular prosciutto, we call the raw prosciutto, and then we call the ham prosciutto cotto or just cotto, cooked. So that's how we call it. So for us, se qualcuno dice solo prosciutto, cosa pensiamo? Fosse quello cotto? Sì, noi andiamo sul cotto. Qui quando dicono solo prosciutto è cotto. For us, when someone Poi says just prosciutto, noi specifichiamo cotto o crudo. What's the difference? The difference, la differenza è che the prosciutto crudo is just salted and aged. You salt, you take the liquid out. Prosciutto cotto goes through a process which use also sometimes polisfosfati, preservativi. Senza derivati dal latte, senza glutine, senza lattosio. Però come è fatto? No, come è fatto è cotto. È cotto. Quindi Cotto a vapore. Vapore. So it's steamed, cooked, and then different aroma. It goes through a process. So it's a processed food, prosciutto cotto. Even if sometimes we have a better quality, still a processed food. Nowadays, oggi, before there was only one kind. Prima c'era solo una. Now look how many variety they have, and also you want to spend. You know, the more expensive, the better the quality. This is probably the most known in Italy, gran biscotto. They call it, you know, which translate the gran cookie, but it's the gran biscotto. And then we have questi sono tutti salamini. Esatto. An Italian salamini is like, you know, the Hungarian style salami. This is beef. Bresaola piemontese, so Piemonte, or Valtellina, north part of Milan, dalla zona nord di Milano. Poi abbiamo ovviamente, this is a capocollo, this is a rolled pancetta, la coppa, and we have different kind of pancetta. So if you want to make guanciale for the carbonara, lardo from Tuscany, grande abbuffata. The grande abbuffata means the big eating, the big, I don't know exactly, anyway. Oh my God, this is like due torri. So what happened, it's a special variety of mortadella. When they have an exclusiva, means that whoever produce, you have to have a special license to sell this mortadella. So the producer decide who sells it. That means you cannot find it everywhere. Due Torri, 2 towers. Why? Because Bologna is also the city of tower. So the stadium in Bologna, they play soccer. It's called 2 Tower, and look all the lot. Mortadella, it's cooked. And for Italian mortadella, it's sacred. But another thing they specialize, which comes from the fair, served the bacala, salted cod. This is from Norwegian, most of it.
But in Italy è molto tipico. In Italy it's very typical, and it's we sell all year round. Di più, diciamo, la stagione è quella anche di Natale. Dicembre, il Christmas cavallo time di is dicembre. so you come, you cut it, then you soak in water, right? So and then you can eat it with the bone, con l'osso, more flavor, più sapore. O senza osso, un pochino meno, esatto, questi Però sono la un po' gente più piccoli. tradizionale preferisce quello con la spina. Traditional is the one with the bone. And also, see, that's how we get the anchovy, vedi, le acciughe. When you buy the anchovy here, it's already under salted, right? So then you take away the bones away, some of the salt. When you use it, they have more flavor. I want to thank Cosimo and Francesco for showing me around. They were very nice. It was a great learning for us. And vi saluto, ci vediamo la prossima volta. Dai, salutiamo, ciao. Ciao. I say he wants a free piece of cheese. Always. Always, always. E che dobbiamo dire?